This conference is being recorded. Cette conférence est enregistrée. Good morning. We are joined by Dr. Tam and Dr. New, as well as Dr. Sharma and Dr. Bertium. We will begin with an update and then move to questions. Please use the raise hand function on your Zoom to be acknowledged when you have a question. Thank you. Doctors? Good morning. Thank you for joining us. Today I'm here to provide an update on Health Canada actions related to the shortage of infant and children's acetaminophen and ibuprofen products. I'm joined by Dr. Bertium and Drs. Tam and New, who will also speak to the current epidemiological situation in Canada. Let me start by saying that I understand that this is a very stressful situation for parents and caregivers. The combination of RSV, the flu, and COVID is hitting our country hard. And these medications can be very helpful in treating some of the symptoms caused by these viruses. Health Canada has been exploring all levers at its disposal to help alleviate the situation. We've been meeting with stakeholders, including manufacturers, retailers, and healthcare professionals on a weekly basis to share information and strategies to minimize the impact of this shortage. Manufacturers have ramped up production to record levels, but demand has continued to increase and significantly outpaced the supply. As a result, we've worked with manufacturers to allow access of foreign product to supplement Canada's supply. We've now received and approved 3 proposals to import foreign product, and supply has started to enter the country. After next week, more than 1 million bottles of product will have entered Canada to supply hospitals, community pharmacies, and retailers, and medications will start appearing on store shelves starting early next week. These foreign products include liquid ibuprofen for children and liquid acetaminophen for children and babies. While this is encouraging, we're continuing to identify additional sources of foreign supplies of both acetaminophen and ibuprofen, and we are assessing proposals for these supplies on a priority basis. And when Health Canada receives a proposal, we review it to ensure that the product is of the same high quality, safety, and efficacy as what we have available in the country. We also need to ensure that people will have access to critical safety information in the official language of their choice. And that includes information on ingredients, dosing, and potential side effects. Now, there have been a lot of questions about behind-the-scenes processes regarding these proposals and whether requirements for bilingual labeling have slowed access to product. I can assure you that this is not the case. And in our commitment to openness and transparency, we've created a dedicated web page on the children's acetaminophen and ibuprofen shortages. Early next week, we will be posting a table of products authorized for import, and we'll continue to update this table as we authorize more products. Now, as some of you are aware, there's also a shortage of certain formulations of amoxicillin in Canada. And while I know this is concerning, I would like to reassure you that Health Canada has been working very closely with the manufacturers, the provinces and territories, and the stakeholders, including the Canadian Pediatric Society, to assess the supply situation and discuss mitigation strategies. This includes looking at potential alternatives or foreign supply. The information gathered to date indicates that amoxicillin is available. So supply to pharmacies may be impacted here and there as measures are taken to equitably distribute inventories, but alternatives also remain available. Health Canada will continue to closely monitor the situation, including the supply of alternatives, and will not hesitate to take any action in collaboration with our partners to ensure sufficient supply and minimize any impact on patients in Canada. I'd like to conclude by acknowledging that the situation is very challenging for parents and caregivers, as well as our healthcare system. While drug shortages continue to make headlines, we are working tirelessly behind the scenes to end these shortages. It'll take time, but things will get better as we start to see the results of increased production of Canadian acetaminophen and ibuprofen products supplemented by the flow of foreign products come into the country. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vais vous mettre à jour sur les mesures prises par Santé Canada à l'égard de la pénurie d'ibuprofène et d'acétaminophène pour enfants et nourrissons. Le docteur Tam et le docteur Nou sont là aussi pour parler de la situation épidémiologique actuelle au Canada. Permettez-moi d'abord de dire que l'on comprend que la situation actuelle est très stressante pour les parents et les soignants. La combinaison du virus respiratoire syncytial, de la grippe et de la COVID-19 frappe durement notre pays. L'ibuprofène et l'acétaminophène sont des médicaments qui peuvent être très utiles pour traiter certains des symptômes causés par ces virus. Santé Canada utilise tous les leviers à sa disposition pour pallier au problème. Nous rencontrons chaque semaine des intervenants
compris des fabricants, des détaillants et des professionnels de la santé, pour échanger des informations et des stratégies pour minimiser les conséquences de la pénurie. Les fabricants ont augmenté leur production pour atteindre des niveaux records, mais la demande a continué de croître et a grandement dépassé l'offre. Nous avons donc collaboré avec des fabricants afin d'autoriser l'accès à des produits étrangers qui compléteront l'approvisionnement du Canada. À ce jour, nous avons reçu et approuvé 3 propositions d'importation de produits étrangers et le Canada commence à recevoir l'approvisionnement. D'ici la fin de la semaine prochaine, nous aurons reçu plus d'1 million de flacons de produits qui serviront à approvisionner les hôpitaux, les pharmacies communautaires et les détaillants. Les produits pourraient être offerts sur les tablettes des magasins dès la semaine prochaine. Cela inclut de l'ibuprofène liquide pour les enfants et de l'acétaminophène liquide pour les enfants et les bébés. Bien que ces résultats soient encourageants, nous continuons de chercher des sources supplémentaires d'ibuprofène et d'acétaminophène à l'étranger et nous évaluerons les propositions en fonction des priorités. Lorsque Santé Canada reçoit une proposition, nous l'étudions afin de veiller à ce que le produit soit aussi sécuritaire, efficace et de haute qualité que les autres produits offerts au Canada. Nous devons également nous assurer que les gens ont accès, dans la langue officielle de leur choix, aux renseignements de sécurité cruciaux, y compris les renseignements sur les ingrédients, la posologie et les effets secondaires potentiels. Il y a eu beaucoup de questions sur le processus en coulisses quant à ces propositions, notamment à savoir si les exigences en ce qui concerne l'étiquetage bilingue ont ralenti l'accès aux produits. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Dans le cadre de notre engagement à faire preuve d'ouverture et de transparence, nous avons créé une page web consacrée aux pénuries d'acétaminophène et d'ibuprofène pour enfants. Au début de la semaine prochaine, nous publierons un tableau des produits autorisés pour importation. Nous continuerons à mettre ce tableau à jour au fur et à mesure que nous autoriserons de nouveaux produits. Comme certains d'entre vous le savent, le Canada connaît une pénurie de certaines préparations d'amoxicilline. Je sais que cela est inquiétant. Cela dit, je tiens à vous assurer que Santé Canada travaille en étroite collaboration avec les fabricants, les provinces et territoires, ainsi que des intervenants, dont la Société canadienne de pédiatrie, afin d'évaluer la situation de l'approvisionnement et de discuter des stratégies d'atténuation. Nous étudions notamment de possibles solutions de rechange ou d'approvisionnement à l'étranger. Les fabricants ne signalent pas tous une pénurie et les renseignements recueillis jusqu'à présent indiquent qu'il est toujours possible de se procurer de l'amoxicilline. L'approvisionnement des pharmacies peut être touché par endroits pendant que des mesures sont prises afin de distribuer les stocks de façon uniforme. Cela dit, des solutions de rechange demeurent accessibles. Santé Canada continuera de surveiller de près la situation, y compris en ce qui concerne l'approvisionnement en produits de substitution. Il n'hésitera pas à agir en collaboration avec nos partenaires afin d'assurer un approvisionnement suffisant et de minimiser les répercussions sur les patients au Canada. J'aimerais conclure en reconnaissant que la situation actuelle est très difficile pour les parents et les proches aidants, ainsi que pour notre système de santé. Bien que les pénuries de médicaments continuent de faire les manchettes, nous travaillons sans relâche en coulisses pour y mettre fin. Cela va prendre du temps, mais les choses vont aller en s'améliorant quand nous commencerons à voir les résultats de la production accrue de produits contenant de l'acétaminophène et de l'ibuprofène au Canada, à laquelle s'ajoutera l'importation des produits étrangers. Merci. Maintenant, à vous, Dr. Tam. Merci and bonjour à toutes et à tous. Nationally, there is continued variability regionally and across COVID-19 activity indicators, including case counts, percent positivity, and wastewater signals. SARS-CoV-2 virus is still circulating across the country, while other respiratory virus activity, including influenza and respiratory syncytial virus, or RSV, is above expected levels for this time of the year. At the national level, lab test positivity is at a mere 8% for RSV and 16% for influenza. Both of these viruses are having a large impact on children, and the proportion of influenza detections among children and teenagers is unusually high. As a result, a number of pediatric hospitals across the country have reported unprecedented levels of viral respiratory infection-related ER visits and admissions. While we don't have a vaccine for RSV yet, there are vaccines available to protect children aged 6 months or older from severe illness due to influenza. Getting kids vaccinated with the vaccines we have available for them is an important measure we can take to protect them from severe illness.
In addition, to get vaccinated as a strong foundation of protection against severe illness, using personal protective measures is also particularly important at this time. Using layers of protection like wearing a good quality, well-fitted face mask and frequent hand washing not only help to protect you, but also help reduce overall spread. It is also really important to stay home when you're sick to help reduce the chances of infecting others. One of the biggest challenges of having multiple respiratory viruses circulating at the same time is the large and sudden surge of illnesses that can overwhelm the health system. It also means that there's a lot of virus circulating in the community, so we may be more likely to encounter viruses as we interact with each other in schools, workplaces, and social settings, especially indoors and if masks are not being worn. This is why our Vaccine Plus approach is so important right now. Although no individual layer of protection is perfect, when used consistently and together, Vaccine Plus layers can provide very good protection against COVID-19, as well as many other infectious diseases we may encounter. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. À l'échelle nationale, les différents indicateurs d'activité de la COVID-19, notamment le nombre de cas, le pourcentage de positivité et les signaux dans les eaux usées, varient continuellement et de telles variations sont aussi observées à l'échelle régionale. Le SRAS-CoV-2 circule toujours dans l'ensemble du pays et la transmission d'autres virus respiratoires, notamment la grippe et le virus respiratoire syncytial ou VRS, est supérieur au niveau attendu pour ce moment-ci de l'année. À l'échelle nationale, le taux de positivité aux tests de laboratoire est de près de 8 pour le VRS et de 16 pour la grippe. Ces deux virus ont de grandes répercussions sur les enfants et la proportion des détections de la grippe chez les enfants et les adolescents est plus élevée qu'à l'habitude. Par conséquent, un certain nombre d'hôpitaux pédiatriques du pays ont signalé de nombreux sans précédent de visites aux urgences et d'hospitalisation en raison des virus respiratoires. Bien que nous ne disposions pas encore d'un vaccin contre le VRS, il existe des vaccins pour protéger les enfants de 6 mois et plus des maladies graves causées par la grippe. La vaccination des enfants avec les vaccins qui leur sont accessibles constitue une mesure importante que nous pouvons prendre pour les protéger des maladies graves. En plus de la vaccination comme base solide de protection contre les maladies graves, l'adoption de mesures de protection individuelles est également particulièrement importante actuellement. L'utilisation des mesures de protection comme le port d'une masque de bonne qualité et bien ajusté et le lavage fréquent des mains aident non seulement à vous protéger, mais aussi à réduire la propagation en général. Il est aussi vraiment important de rester à la maison lorsque vous êtes malade pour contribuer à réduire les risques de contaminer d'autres personnes. L'un des plus grands problèmes associés à la circulation simultanée de multiples virus respiratoires est la hausse importante et soudaine du nombre de malades pouvant surcharger le système de santé. Cette hausse signifie aussi que les virus circulent beaucoup dans les collectivités, donc nous sommes plus susceptibles d'être exposés au virus dans nos interactions avec les autres dans les écoles, les milieux de travail et les situations sociales, surtout à l'intérieur et si nous ne portons pas de masque. C'est pourquoi notre approche comprenant les vaccins et les mesures de protection est si importante en ce moment. Même si aucune mesure de protection individuelle n'est parfaite, lorsqu'elles sont utilisées ensemble et de façon constante, les mesures de protection combinées avec les vaccins peuvent offrir une très bonne protection contre la COVID-19 et de nombreuses autres maladies infectieuses auxquelles nous pouvons être exposés. Merci. Thank you. Miigwech. Okay, let's move to questions. We'll begin with Catherine Levesque with National Post.
Yes, hi. Hello, doctors. I have a few questions. I'll try to cram them all in. First of all, about the for Dr. Sharma, probably for the 1 million bottles that we're expecting early next week. Dr. Bertium did say that they're going to hospitals, pharmacies, but also retail stores. I was wondering if you can maybe give some sort of breakdown as to how many we're Health Canada is expecting to distribute at each of these categories, and also where are these this medication coming from which country? So in terms of there's different supplies. There's supplies that are coming into hospitals of ibuprofen and acetaminophen, and then the initial supplies included in those 1 million bottles is of acetaminophen for children, and those are the products that are destined for the pharmacies and the retailers. And we're still finalizing all the numbers and when they're coming in, and we'll be putting up aggregate numbers next week. But the important part of it is that there's already product that's in the country for the hospitals. So that's already started distribution. And we're finding that in the hospitals, their supply seems to be quite stable now. But, understanding that out in the community, people are looking for when they'll start seeing products out on shelves. And that's the product that is now in the country. So the acetaminophen for consumers and retailers is in the country and then will start to be distributed early next week. And then there'll be information around, as we said, on the website, on the overall products that are coming in, but also on the shelves. When people are going to get products, there'll be information. So if you see product that might be a little bit unfamiliar to you, a little bit different, there'll be information including tear sheets, QR codes, and identifiers for the product that's foreign product. Thank you. And so in committee, you did say that Health Canada has been aware of this shortage since April, and we understand some measures were taken at the time, but I think a lot of Canadians are wondering, why did it take so long for Canada to actually import products from elsewhere, and are there any lessons learned in all this? Yeah, I mean, certainly with respect to shortages, overall, each shortage is a bit different. So we really manage it on a case-by-case basis. And it's true, we started to see some reports of shortages in these products back in April and went out to the manufacturers and the distributors and other stakeholders in the community to get a better sense of what the demand would be, what the supply situation looked like, and all of the options were on the table. So, including the potential for bringing in foreign supply. But earlier on, when the supply was a bit tight, the manufacturers felt that by ramping up the supply, that they would be able to meet demand. And that continued until, late summer, early fall, when that increased supply. And just to give you an idea, so if we're looking at production of both those products, both the acetaminophen and the ibuprofen now compared to last year, just the production of the product that's already authorized for Canada is double what we would have seen last year, but that was still not enough to meet demand. So it was really late summer, early fall when the use of the foreign product importation, the exceptional importation really came into play. And then the companies came forward with proposals. Health Canada looked at them very quickly, and then product has started to flow. So it's been basically continuing. The activity has not let up. We've been very active on the file since the spring. But in terms of when the need for foreign product was coming into play, again, the possibility was always on the table, but it was really taken up just in the last few months. Moving to Raymond Filion, TVA. Bonjour. Beaucoup de parents vont s'approvisionner aux États-Unis. Comment vous expliquez que la pénurie ne frappe pas les États-Unis actuellement? Actuellement, la situation canadienne est particulière dans le sens qu'on voit là, une grande augmentation des cas d'influenza, du virus respiratoire syncytial, puis aussi la COVID-19 qui a quand même persisté au cours de l'été, puis qui a fait qu'il y a eu une demande continue d'ibuprofène puis d'acétaminophène au Canada. Je ne peux pas vous parler spécifiquement de la situation américaine, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au Canada, généralement, ces produits-là sont moins en demande au printemps, à l'été, puis les compagnies peuvent
en produisant, là, faire recréer un petit peu leur stock. Cette année, partiellement à cause de la COVID, probablement, il y a eu une demande continue de ces produits-là tout au long de l'été. Puis là, maintenant qu'on voit cet automne l'apparition d'une demande très, très importante avec le virus respiratoire syncytial et l'influenza, malgré le fait que la production, comme ça a été mentionné, là, a doublé au Canada, il reste qu'il y a encore plus de demandes que ça. Puis certains parents, ne trouvant pas des fois les produits là, accessibles, vont aller voir d'autres solutions. Mais ce qu'on peut dire, c'est que je ne peux pas commenter spécifiquement la situation des États-Unis, mais au Canada, des mesures ont été prises depuis le début pour faire face à l'augmentation de la demande. On a doublé, travaillé avec les manufacturiers, il y a eu pratiquement là, une augmentation de 2 fois de la production canadienne. Malgré ça, la demande est très, très élevée au Canada. Fait que je ne suis pas en mesure de commenter sur quelle est la demande aux États-Unis puis quelle est la production aux États-Unis, mais au Canada, il y a une situation particulière où il y a beaucoup de demandes de ces produits-là à cause de la situation épidémiologique. Puis Santé Canada a pris des mesures pour pallier à ça, puis continue de prendre des mesures pour pallier à ça parce que la demande continue d'être très, très importante. D'où le fait qu'actuellement, comme on annonce aujourd'hui, on va procéder à l'importation d'1 million de doses d'ibuprofène et d'acétaminophène liquide pour complémenter la production canadienne pour donner là, aux parents l'option d'avoir accès à ces médicaments-là localement, près de chez eux. Alors, c'est 1 million de doses ou 1 million de bouteilles qui sont attendues au Canada. Et dans la mesure où la demande très forte crée des problèmes de disponibilité, est-ce que des mesures devraient être prises pour encadrer la vente de ces produits-là, des limites par client, par exemple? Donc, pour être plus clair, peut-être que j'ai fait un petit lapsus, mais c'est 1 million de bouteilles qui vont être importées au Canada. Ça va, puis dans une bouteille, dépendamment là, du poids de l'enfant, puis du volume de la bouteille, peut quand même là, subvenir à un besoin pendant un certain temps. Pour ce qui est de la question de la distribution, chaque province peut mettre en place des mesures ou chaque pharmacie peut mettre en place des mesures pour ce qui est de l'accès. C'est sûr que dans une perspective où les produits sont moins disponibles, je pense que c'est important de parler aux pharmaciens, voir c'est quoi les options. Puis des fois, il y a certaines pharmacies où ils peuvent offrir, par exemple, de fabriquer à partir d'un produit, une formulation qui peut être distribuée à l'enfant, ou c'est possible que derrière les comptoirs, ils aient des produits disponibles qu'on ne voit pas sur les tablettes. Donc, l'important dans chaque pharmacie, dans chaque province, la situation peut varier, mais c'est de parler à son professionnel de la santé pour voir ce qui est disponible localement. Kevin Gallagher, CTV. Hello, I'd like to follow up on Ray's question, but in English. It's puzzling to me. So why, I mean, RSV, the flu, and COVID are also hitting the United States, but there doesn't seem to be the same type of acute pharmaceutical shortages in that country. So why is this hitting Canada especially hard? Beyond just acetaminophen, you have 800 drugs in short supply. Well, certainly the issue of drug shortages in general is something that is global. So there are, a number, we're working internationally. There's actually a whole international group of regulators that are focused just on drug shortages, and Canada chairs that. So it's been something that we've been dealing with for the last 10 to 15 years. So certainly it's not unique to Canada in terms of the general sense of drug shortages. And what we see with drug shortages is that they can be different from country to country, depending on the supply situation and the demand situation. In terms of the United States, while we can't sort of speak specifically to what's happening, we know that there is some tightness in supply as well. But in Canada, what we saw was that there was a progression, and there was it's a bit of a perfect storm coming through the end of the spring and into the summer, where we had increased demand at a time where we did not typically see that increased demand. And then that's the time that the companies would normally be replenishing stocks and then moving forward to get ready for the fall and the winter season. So they didn't have the opportunity to do that. And then there was another increase in demand. So that seems to be a bit particular to Canada in terms of that late push in summer. And so that's probably why we're feeling it a bit more there. But certainly even in the United States, there have been reports of intermittent stockouts or having some challenges to find some of the products on shelves as well. So I wouldn't say that it's completely, not an issue in the United States.
And as far as the supply that's coming to Canada, are there specific numbers that you can give Canadians to allay concerns that there are, there of these supply shortages? What are the specific numbers in terms of acetaminophen or other types of drugs? You mentioned as well amoxicillin, so antibiotics. Our parents also going to have to be worried about a shortage of antibiotics, including on top of the shortage of ibuprofen and acetaminophen. Yeah, I mean, in terms of our definition of what a shortage is, it's very broad. So it's any sort of limitations. And so when you see on the Health Canada website the numbers of shortages that are reported, the vast majority of those don't reach what we call tier 3. So that people don't even see them or don't feel them. There are numbers, a smaller number. So there's about 20 shortages right now that have impact in terms of access in Canada. Manage those on a case-by-case basis, as we've said. So what we would say is that, certainly the issue with the acetaminophen and the ibuprofen is acute, and that's why we're bringing in foreign product. That's why manufacturers have doubled their production to be able to try to meet that. I think we're still going to be working through that for a period of time. With respect to the amoxicillin, as an example of a product that's a bit different, it's an antibiotic. It's by prescription. So the way that that's dispensed or the way that it's accessed is a bit different. And as well, there are alternatives. So, although there's a shortage, there are some formulations that are available. It's not in as tight a supply as we're seeing with the ibuprofen and acetaminophen, and there are some alternatives. So we manage each of those. I think what I would want to make sure that people know is that this is something that goes on in terms of shortages in the background all over the world, and there's a whole team that's working on each of them and to try to mitigate that or decrease any impact as much as possible. And every shortage is, as we said, slightly different. So we look at all the different strategies that we can bring to bear to try to minimize any of those impacts. So we don't want people to. Well, obviously people are concerned, and we really sympathize with what everybody is dealing with. It's hard enough being a parent and having young children and having them sick, but having to worry about getting medications is added stress. But for the vast majority of these shortages that you're seeing, we're managing them, and people won't actually even see them at the pharmacy or the retailer. Okay, Kate Allen with Toronto Star. Kate Allen, Toronto Star. Hi. Has Health Canada figured out what number of bottles of children's painkillers will be necessary to import to alleviate the shortage, and what is that number? So it's basically looking at what the demand is. And with these products, it's more challenging to estimate demand than for, like if you have a product that's a prescription medication, it's treated for a specific disease and it's taken every day, twice a day, it's quite easy or easier to estimate what your demand is going to be. With these products, both for acetaminophen and ibuprofen, they're used for a range of different conditions. So fever can be caused by a lot of different things, different types of infections, different inflammation, other things as well. Also, they're used for pain. So it's really depending on what the demand might be. And as we said, we've been tracking it, but the demand has been very atypical over these last few months. So what we do is that we continue to track it. We're working really closely with, directly with retailers to find out where supply is, what kind of volumes they're seeing in terms of sales. We look at comparisons to previous years, just as a bit of a guideline. But what we know now is that there has been a shortage. Obviously, it's to the point where it's critical. And what we're doing is we're bringing in as much product as we can in terms of availability. The 1 million bottles that we're talking about are the products that are coming in that are either already in the country or will start to be seen next week. We're also having discussions with manufacturers about bringing in additional supplies, additional formulations. So it's something that we're going to keep talking about. And then we'll see what happens in terms of the supply that goes out there, how quickly it's taken up, what the supply situation is, and then we continually reassess that. So it's just very challenging to predict. Your follow-up, Kate?
Okay, we'll move to Miranda Leborn, Branson Sun. Thank you. My question is, I've heard some concern in rural areas of Canada that the major cities are going to be prioritized with these supplies first in hospitals and in pharmacies and drugstores. And so I'm just wondering, you know, what scale or how that's going to be distributed and what rural Canadians can expect in the smaller communities. Thank you. Sure. So in terms of the Health Canada role, we're aware of that, and we want to make sure that product is distributed equitably, and it really goes to where the need is. So that's why we work directly with the manufacturers and the retailers, and bring them together with the provinces and territories. And the idea is that we want to make sure that the product is used responsibly, and that it's being conserved. The supply that we have is being conserved as much as possible. And those conversations include making sure that product reaches rural and remote and northern regions where we know that there may be more difficulties accessing health services, for example, or people have to travel distances to travel to access health services. And as well, you know, a lot of the manufacturers and the distributors have direct relationships with, for example, nursing stations in some of those areas. So I know there's been speculation that, you know, product will go initially to cities. I think what sometimes drives that is that often you'll see product appear first in certain places, and that's just a factor of how close those places are to where the distribution centers are. They tend to be in larger places, but certainly we're doing everything that we can to make sure that product is going where there is most need. And as we said, that includes special considerations for rural and remote regions. And just to follow up, if at all possible, we do know that some communities in Canada, such as Indigenous communities and reserves, they do struggle with a little bit higher numbers of some illnesses. Is there any special consideration being given to Indigenous communities when it comes to getting them the medicine they need? Yeah, absolutely. So we're working with our Indigenous Service colleagues, Indigenous Service Canada colleagues, as well as those in the provinces and territories. And when I was talking about rural and remote areas, that's also included in the conversations about First Nations, Inuit, and Métis communities, and where they may be seeing either increased demand or have supply issues, or potentially because of their circumstances require access to more products. So that's absolutely part of the conversations that are happening. Thank you so much. We'll try again with Marie-Josée Paquette, Radio-Canada. Oui, est-ce que m'entend bien? Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, j'aimerais une question par rapport aux fournisseurs. Comment expliquez-vous que les fournisseurs aient doublé leur capacité de fabrication seulement cet automne, quand la demande n'avait pas baissé l'été comme à l'habitude, que Santé Canada avait les données sur les activités grippales de l'hémisphère sud, en Australie par exemple? Donc, est-ce que le gouvernement a échoué à son rôle de prévision et a forcé les compagnies à doubler la cadence? Donc, juste peut-être pour être plus clair, ce que j'ai mentionné, c'est que le travail a commencé dès avril avec les compagnies pour augmenter la production nationalement des produits qui sont approuvés au Canada. Évidemment, on ne peut pas doubler la production d'un médicament instantanément. Donc, il y a une augmentation progressive, une augmentation des capacités de fabrication. Donc, ça, c'est cet effort-là, puis cette mesure-là a commencé dès avril. Puis c'est plus vers la fin de l'été ou début de l'automne qu'il y a une réalisation que malgré le fait que la production était pratiquement doublée, il y avait encore la demande pour les produits d'acétaminophène et d'ibuprofène excédait l'offre. D'où le travail de Santé Canada pour explorer avec les différents manufacturiers pour une importation pour compléter la production nationale. Donc,
le problème potentiel a été identifié tôt, des mesures ont été prises, mais je dois quand même peut-être le remettre en contexte, le caractère exceptionnel de la période de la prévalence des infections respiratoires qu'on vit actuellement. On peut le voir par l'impact que ça a sur les soins intensifs pédiatriques. Certains doublent leur capacité. Le personnel de la santé, les médecins disent qu'ils n'ont jamais vu une demande comme ça. Donc, il y a vraiment le fait que la demande soit si élevée ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits qui rentrent. Il y a beaucoup de produits qui rentrent, mais la demande reste extrêmement élevée, ce qui fait qu'on a l'impression que les produits ne sont pas là. Mais les produits arrivent, continuent d'arriver. Puis c'est vraiment, dans le fond, l'augmentation exceptionnelle cet automne de la combinaison des 3 virus respiratoires qui a contribué à continuer à faire augmenter la demande. Mais si on était une année normale, on aurait 2 fois trop d'acétaminophène ou d'ibuprofène actuellement distribués au Canada. Donc, on fait face à des circonstances exceptionnelles. Les manufacturiers ont travaillé avec Santé Canada pour, de façon ciblée, augmenter leur production au Canada pour répondre aux besoins canadiens. La demande a continué d'augmenter. Puis là, à ce moment-là, on s'est mis à travailler avec eux pour voir là, ce qui était possible au niveau de l'importation. Donc, il y a eu constamment du travail qui s'est fait avec un ajustement selon l'évolution de la situation. Puis comme j'expliquais, la situation actuelle est quand même, la prévalence des infections respiratoires, c'est quand même quelque chose qui est très, très élevé, qui certaines personnes là, vont dire même à des niveaux historiques. Alors, la corollaire de ça, c'est qu'il y a une demande historique pour certains produits pour soulager les symptômes reliés à ces maladies-là. Puis Santé Canada travaille activement à augmenter l'accès à ces produits-là. Ma sous-question, en fait, est-ce que vous avez, Santé Canada, les statistiques par rapport à la production domestique de ces analgésiques en lien avec parce que vous parlez que la demande a doublé, quadruplé certaines fois. Bon, cette demande, est-ce que vous avez des statistiques sur qu'est-ce qu'on produit ici au Canada? Quelle est la demande actuellement? On demande combien de ces produits? Qu'est-ce qui vient de l'importation? Et qu'est-ce qu'on devrait produire à l'avenir domestiquement? Donc, Santé Canada travaille avec un ensemble de partenaires, là, les producteurs, mais aussi les détaillants, les hôpitaux pédiatriques, les professionnels de la santé, pour voir quelle est l'évolution de la situation. On considère souvent là, les besoins de ces médicaments-là comme ensemble, parce que dans le fond, la situation est assez complexe. Quand on regarde ça, il y a 10 producteurs, 10 manufacturiers de ces produits-là au Canada. Il y a jusqu'à 31 produits qui sont disponibles pour les enfants. Donc, les statistiques détaillées ne sont pas vraiment utiles. Ce qui est intéressant de regarder, c'est quelle est, dans le fond, la demande globale et l'offre globale. Et oui, c'est quelque chose qu'on monitore puis qu'on regarde en collaboration avec, comme j'expliquais, les collègues des soins de santé, puis les détaillants qui voient un petit peu l'évolution de la demande. Donc, c'est quelque chose qu'on suit. Mais évidemment, comme je l'expliquais, la situation actuelle est exceptionnelle. Alors, il y a des moyens extraordinaires qui ont été pris, ont doublé la production nationale, importé des produits, puis la demande reste quand même très, très élevée. Donc, je veux quand même être très clair, il y a un monitoring constant de la demande, des stocks, puis dans le fond, essayer de déterminer les besoins futurs, mais ce n'est pas toujours facile parce que, comme je l'expliquais dans ma réponse précédente, la demande actuelle est vraiment difficile à prévoir d'une certaine façon parce que c'est des taux historiques, là, par exemple, quand on regarde les hospitalisations, les complications chez les enfants. Donc, la demande, normalement, est beaucoup moindre que ça. Donc, les moyens ont été pris pour rencontrer cette demande exceptionnelle. Ils vont continuer de l'être. Santé Canada va continuer d'essayer de trouver des sources additionnelles, si besoin est, d'importer des produits au Canada. Mais ça fait partie des choses qu'on monitor, la demande globale pour ces produits-là, l'offre globale pour ces produits-là, puis ce que Santé Canada peut faire pour aider lorsqu'on voit qu'il en manque ou on prévoit qu'il va en manquer. We'll circle back to Kate Allen, Toronto Star, for the final question.
Hi there. You mentioned that future shipments might include formulations that are new to Canadian consumers, and I'm wondering if you're concerned about parents or caregivers making dosing errors as they try to convert, from amounts they're familiar with to ones they're unfamiliar with, and what Health Canada is going to do to try to prevent that. And secondly, I don't think I've heard yet the number of that 1 million that's headed for pharmacy shelves that parents can actually access themselves. I think parents would really like to get that number if possible. Sure. So to start with the product, so when we're looking at in a shortage situation and we look at what we call exceptional importation or bringing in the foreign product, what we look first is a product that is actually very similar to a Canadian product. So if it's similar in terms of what the product actually is, how it's used, what the dosing is, that's preferable. But what's really important is that if we're bringing in any product, is that Canadians have the information that they can use to be able to dose it appropriately. And so that's why we worked with the manufacturers for any of the product that comes in. There will be, when you go to the pharmacy or the retailer, what we call shelf talkers, so information that's identifying that product as the foreign product. There's written information to talk about the dosing and how to use it, the appropriate use. So I think there's two things that, regardless of what the product is really important, is read the label and read the dosing. And for children, one of the other things I would say is make sure that you know you have you weigh your kid, make sure that you know the weight, because a lot of these products are based on weight. And although they're very safe, but if overdosed, both the acetaminophen and the ibuprofen can have serious side effects. So on the acetaminophen side, an overdose can lead to severe liver effects. On the ibuprofen side, there can be things like stomach bleeds and things as well. So I think it's really important, regardless of the product, whether it's a product that's authorized in Canada already, or if it's foreign labeled product, that you would want to make sure that you read those dosing instructions. But the product that's coming in, just to say, for these first shipments is actually very similar or almost exactly the same as the product that's already authorized in Canada in terms of formulation. So just verify that, but there should not be differences. If we are bringing in product that is quite different, so if it's different in concentration or different in dosing, then that'll also be indicated in terms of all the information that goes along with the product. And in terms of the specific numbers, as we said, we've got aggregate numbers, now we've got overall numbers, and we're working at getting more specific numbers, but also to make sure that it's something that we can put that number in context. So just to give you an example on the bottle, some of the bottles that are coming in, the foreign product is actually a different number of doses per bottles or different volume than the products that we have. So we want to make sure that if they're sharing any numbers, that there's actually some context that's put to it, and that we can have those discussions. But that's why we're sort of talking about in the overall that we've already got a base where we've had manufacturers including, increasing their production. So we've already got double the normal supply of the Canadian authorized product that's out there, as well as the million bottles that will start coming in for the retailers, but have already started coming into Canada. That's all the time the doctors have. I do have two other questions that have popped up. If there is a couple of extra minutes, we proceed. Sure, we can take a couple. Okay, so we'll go to Jordan Olmsted, Canadian Press. Hello, I'm wondering if you know whether fewer kids have been vaccinated against the flu this year compared to previous years, and what some of the barriers to that are, and what you plan to do about it. Hello, this is Teresa Tam. No, I don't have that information. The provinces obviously are, responsible for that. We don't, unlike, of course, COVID, we have very regular reporting, given the capacity for reporting that's been built over the last couple of years. But I do think that this is a great opportunity, not only for kids, but anyone 6 months or older. So first of all, protecting the kids themselves, but the adults around children could also be vaccinated and have the other added layers of protection
to reduce transmission to their younger family members. The other thing that I would say is generally in Canada, uptake is the highest in the seniors and those with underlying medical conditions. So there's always room to increase vaccine uptake in the very young, particularly. One thing I would also add is that often what we see is, of course, increased viral transmission in the pediatric age group, which then translates to increased activity in the older age group that could be coming next, and we need to protect our seniors, our long-term care facilities who have, of course, been through a really difficult time in the last 2 to 3 years. Just a quick follow-up, if I can, just on the question of acetaminophen and ibuprofen. Where is the active ingredient in Canada's supply produced? And if it's not produced domestically, what can we do to try and improve that production? So just to say, in terms of acetaminophen and ibuprofen, we have 10 manufacturers of the products and about 31 different products. 2 of those manufacturers also manufacture active pharmaceutical ingredients. So there's a big variation. So some of the active pharmaceutical ingredients, they come from different countries, so we don't have the specifics. But we're having discussions in terms of, production overall, in terms of our approach to life sciences and pharmaceutical manufacturing, about augmenting and increasing domestic production, not only of active pharmaceutical ingredients, but also of the finished dosage product. So that's an active conversation. But like I said, there's lots of manufacturers and lots of different products, and the sourcing of those ingredients are from a variety of different places. We'll try the last question. Marie Chabot-Johnson with Radio Canada. Bonjour, c'est vraiment simplement une question de précision. Au fond, si on voulait être capable de subvenir à nos besoins en termes d'analgésiques seulement au Canada, la question qu'on se demande, c'est normalement, c'est quoi notre capacité au Canada, c'est quoi notre utilisation au Canada de façon normale, et cette année, c'est quoi l'utilisation qu'il aurait fallu avoir, en fait, pour pouvoir combler le besoin, pour éviter la pénurie? Certainement. En termes de chiffres. Évidemment, c'est difficile à prédire. Dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que traditionnellement, il y avait une certaine production au Canada à rencontrer les besoins. Cette année, cette disponibilité-là de produits canadiens a doublé et ne rencontre pas les besoins. Et on importe des produits pour rencontrer les besoins. Mais on fait face à une situation exceptionnelle. Peut-être que l'année prochaine, les besoins au Canada vont être comme les 5, 6, 7 dernières années, vont être relativement stables. Donc, c'est difficile de prévoir exactement c'est quoi les besoins d'une année à l'autre, parce que comme on le voit cette année, il y a quand même une influence importante des infections circulantes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut pas prédire ce qui va être nécessaire à l'avenir. Ce qu'on peut déterminer, c'est qu'actuellement, il y a une demande, puis il faut continuer à travailler, à trouver des produits, rendre des produits disponibles pour rencontrer cette demande-là. Par la suite, on pourra faire une analyse. Est-ce qu'il faut avoir plus de produits disponibles au Canada à l'automne pour faire face possiblement? Ça peut faire partie des projections et des analyses, mais ça fait bien des années qu'on a de l'acétaminophène, de l'ibuprofène au Canada. On n'a jamais eu une crise comme actuellement en termes de disponibilité des produits. Donc, jusqu'à cette année, la production, la disponibilité rencontraient la demande. Cette année, il y a un petit peu un genre de tempête parfaite là, avec un alignement de 3 infections virales, la COVID-19, le virus respiratoire syncytial et l'influenza, qui font qu'il y a une grande demande pour ces produits-là. Puis, on travaille à rendre ça disponible, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça va être comme cette année, mais il faut peut-être se servir, dans le fond, des leçons cette année pour voir ce qu'on peut, par exemple, prendre des mesures, avoir plus de stocks en début d'année. Mais comme je l'expliquais, c'est exceptionnel cette année. Normalement, les stocks qui sont constitués au cours du printemps puis de l'été par la production n'ont pas pu, ça n'a pas pu être le cas cette année à cause
la prévalence de la COVID-19. Fait qu'encore là, c'est des circonstances exceptionnelles. Fait que de façon globale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un approvisionnement sécuritaire et puis qui rencontre la demande là, pour ces produits-là de façon habituelle au Canada. Cette année, on fait face à une circonstance exceptionnelle. Puis on prend les moyens exceptionnels pour répondre à la demande. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ça pour les prochaines années. Mais c'est ça. Donc actuellement, on suit la demande, on s'ajuste, puis on va voir, puis essayer de voir dans les prochaines années s'il y a d'autres mesures qui doivent être prises. Mais vous savez, la situation actuelle, c'est vraiment une situation très particulière. En tout respect, ce n'était pas exactement ma question. Ma question, c'est en termes, si on met un chiffre, là, normalement, elle est de combien notre capacité? Là, je comprends qu'on l'a doublé, là, mais dans les années précédentes, normalement, elle est de combien notre capacité? Et cette année, à combien se situe le besoin? Mais comme on l'expliquait un petit peu précédemment, c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a 10 manufacturiers, 31 produits, puis chacun de ces produits-là, c'est pas le nombre de doses dans chaque produit est fonction du poids de l'enfant à qui on le donne. Alors, mais si vous avez doublé la production, vous les avez, ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'on a dans nos discussions avec les distributeurs, les manufacturiers, on estime dans le fond qu'est-ce qui a été disponible les autres années, puis qu'est-ce qui est disponible cette année. Fait qu'on on met ça tout ensemble, on considère ça de façon globale, puis on regarde un petit peu l'évolution de la demande. C'est comme ça qu'on essaie de prévoir, dans le fond, les besoins, comme ça a été le cas actuellement, puis comme on l'expliquait, dès avril, on a commencé à travailler pour prévoir des besoins puis augmenter la production canadienne. Donc, il y a un travail qui se fait. Puis oui, il y a des discussions avec les manufacturiers pour dire qu'est-ce qu'ils anticipent pouvoir avoir de disponible pour le Canada, puis essayer de voir lorsque on prévoit une augmentation de la demande. C'est justement ces chiffres-là que je me demande de façon globale, c'est quoi le besoin, puis de façon globale, combien notre production. Vous dites que vous les avez, ces tendances-là. Marc, est-ce que c'est possible d'ajouter quelque chose peut-être en anglais? Sure. Marie, oui, est-ce que je vais ajouter en anglais? Je préfère le français, mais si vous êtes plus à l'aise en anglais, allez-y. Oui, je vais essayer, mais c'est un moyen d'utilisation de deux produits, donc acétaminophène et ibuprofène pour les enfants. Le chiffre est de 500 000 à 600 000 units, une bouteille ou un flacon par mois, mais c'est une moyenne. Donc, ça change d'un mois à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle on parle de production et d'un mois ou une période en comparaison avec la même période dans une autre année. Je ne sais pas si c'est clair ou non. Thank you very much. That concludes today's press conference. Thanks for taking the extra questions.